Senhoras e senhores, daremos início ao segundo dia da Rio Nature Climate Week. Para abrir a nossa programação de hoje, convidamos ao palco uma das vozes mais inspiradoras da nossa geração de comunidades e ativistas que conectam clima, justiça social, cultura e futuro. Por favor, recebam no palco Thuane Tux Nascimento. Boa tarde a todas as pessoas presentes, tudo bem? Como vocês estão? É uma alegria dar boas-vindas a vocês nesse segundo dia da conferência principal da Rio Nature Climate Week, a Semana de Natureza e Clima aqui do Rio de Janeiro. Ontem nós abrimos a semana falando sobre a urgência climática, sobre o papel do setor privado na implementação e também sobre a necessidade de maior coordenação entre essas convenções que já aconteceram no Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos dar um passo essencial nessa conversa. Nós vamos olhar para os sistemas vivos que sustentam a estabilidade climática e a vida nos territórios. Terra, florestas, água, oceanos, alimentos e clima não são agendas separadas, definitivamente. Elas estão profundamente conectadas. Quando uma floresta é destruída, o ciclo da água é afetado. Quando a água se torna escassa, a produção de alimentos, a saúde, a biodiversidade e a vida das comunidades também entram em risco. Quando os territórios são degradados, são alvo de racismo ambiental, a crise climática deixa de ser uma projeção futura e se torna essa realidade cotidiana que muitos de nós vivemos. O dia de hoje ele será dedicado a essas experiências e a essas conexões. Nós vamos discutir como avançar soluções integradas para florestas, águas, sistemas alimentares, oceano, seca, biodiversidade e resiliência. E nós vamos fazer isso a partir de uma perspectiva que está no centro da Rio Nature Climate Week do Rio de Janeiro. A de que as soluções precisam nascer também dos territórios, das periferias, das comunidades, da ciência, da juventude, especialmente das vozes do Sul Global. A Rio Nature Climate Week ela nasce com essa ambição, abrir espaço para que diferentes experiências e formatos de conhecimento possam se encontrar e ajudar a construir esses caminhos mais juntos, nós, vocês, todos juntos, mais integrados e também que eles sejam mais efetivos. E aí, para isso, nós vamos começar o dia com uma pessoa assim, que não poderia ser mais perfeita. Nós vamos ter a honra de receber a Bontle Sebata. A Bontle é uma jovem liderança da África do Sul. Ela faz parte do Global Shaper e também do World Economic Forum, que é uma voz totalmente conectada a essa agenda de sustentabilidade, de juventude e de transformação social. A presença dela aqui representa exatamente o espírito que a gente quer para poder fortalecer essa semana, que é trazer as novas gerações, as novas geografias e também novas perspectivas para o centro das discussões sobre clima, natureza e desenvolvimento. E a partir de uma perspectiva africana e do Sul Global, a Bontle vai ajudar a gente a refletir como essas conexões que eu já citei, já falei umas 3 vezes, então vamos lá, terra, floresta, água, estabilidade climática, é para ficar na mente de vocês. Sobre o porquê a ação integrada precisa ser também uma agenda sobre justiça, oportunidade e futuro das comunidades. A palestra, o nome dela, o nome da palestra que ela vai dar é Land, Forest, Water and Climate Stability, The New Frontline of Integrated Action. Então, eu quero pedir para vocês receberem, eu como uma jovem afrodescendente, estou muito feliz em introduzir a uma jovem africana, acho que faz todo sentido para o contexto do Brasil, então vou pedir essa ajuda de vocês para receber a Bontle Sebata, por favor, com muitos aplausos. Seja bem-vinda, amiga. Já somos aqui, ó. Já estamos, nós e ela, já estamos total integração. Good afternoon. For most communities in the Global South, climate change is not first experienced as a scientific debate. It is experienced through empty taps, displacement,
I often joke that because I am the daughter of 2 community development practitioners, that I have at least 10 years of experience. But formally, 5, 6. Climate change is experienced before it is debated. One of the things that I learned early on from the community work that I have been a part of is that you cannot separate people from the solutions that shape their lives. But I want to talk about something that sits at the very heart of why we're here today. We are living through a collective amnesia. Many years ago, in the indigenous basins, the indigenous communities developed what is called Terra Preta, later named as Black Earth. Now, these people did something extraordinary, taking organic matter, ecological observations, and they developed some of the most precious soil here on Earth. But it is only now that Western science is beginning to study it seriously. But why? Why do we have collective amnesia about what works? And I'll tell you why. It is because colonialism and apartheid trained us, deliberately and systematically, to look down upon these knowledge systems. Not because they didn't work or because they were ineffective, no, but because they were powerful. Communities that understand their land, water, and soil are communities that are harder to make dependent. But Africa used to feed nations. The ancient Nile Valley was Rome's bread basket. And what changed was not the land. What changed was who controlled it and what knowledge was allowed to survive. But I also want to speak about something that's happening in the name of sustainability. The global north. Companies and countries from the global north are buying land that will be used as carbon for carbon offset projects. This should be alarming because it's land that communities have lived on, have grazed on. The profits, they flow upward, and the cost stays with the communities who did not contribute to the crisis in the first place. Many researchers have coined this carbon colonialism, and I think that matters because it's not enough for a project to be framed green, but it has to be just in its solutions. Our communities are not relics, they are prototypes. But it is not all doom and gloom because the global south is home to nearly 90% of the world's youth population. And across many communities, young people are organizing, innovating, creating change. Young people are already responding. When I think of integration, what integrated action and what it looks like, not as a policy, but as a lived experience, I think of projects that are closer to home. I think of Usisbongi and her charcoal. I think of South Africa. In South Africa, Avo Vision has started projects that convert
alien invasive, which take up a lot of critical water in South Africa, and they convert them into charcoal and biomass products. Now this, for me, is integrated action because communities were changed. Lives were changed. Youth were upskilled and trained. The government got involved, and for the first time, local economic action made a difference in these communities. And so now I want to close with an invitation. Think of yourself 10, 20, 30 years from now. How do you eat? How does your country power itself? How do people connect, survive? And bring yourself back into this room. What questions do we need to ask today to reach that future responsibly? And who gets to ask them? For many of us young people in the global south, frameworks are passed down to us. And we're taught to accept them, but not to question them. To question who do they work for? And perhaps the future depends less on inventing entirely new answers and more on remembering the wisdom we were taught to forget. And before I go, I'd like to leave you with this final thought. We often speak about land, forests, water, and climate as separate issues. But for millions of people across the global south, they're not separate at all. They're foundations of livelihoods, dignity, and belonging. And perhaps that is why integrated action matters so deeply. Because protecting ecosystems is not only about protecting nature, it is about protecting the people whose lives are intertwined with it. My name is Bontle Sebata. I come from South Africa, and I am a daughter of the soil. But I believe that when we listen more deeply, build more collaboratively, and act more courageously together, we can create a future where both people and planet thrive. Thank you.